Hi, welcome to Shrine English Academy. I am Leena, your English trainer. Today in this session we will see articles. Okay, in articles there are two types, indefinite article and definite article. Indefinite article ಅಂದರೆ a ಮತ್ತು an ಬರುತ್ತೆ. Definite article the ಬರುತ್ತೆ. We use articles in front of nouns. ಅಂದರೆ ನಾವು ನೌನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಎ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ್ಯನ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಾವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಎ ಕ್ಯಾಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಬಾಯ್, ಎ ಡಾಗ್, ಎ ಹೌಸ್, ಅ ಗರ್ಲ್, ಅ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಆಗಲಿ ಬಿ, ಡಿ, ಎಚ್, ಜಿ, ಪಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಆ್ಯನ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಎಷ್ಟು 5 ವಾವೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಎ ಇ ಐ ಒ ಯು. ಆ್ಯನ್ ಅಂಬ್ರಲ್ಲಾ, ಇಲ್ಲಿ ಯು ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಪಲ್, ಆ್ಯನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಆ್ಯನ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. Indefinite article. The indefinite article are used when we talk about people in general. ಅಂದರೆ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು indefinite article ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. We use the indefinite article a or an with singular nouns when the listener or reader does not know exactly which one we are referring to. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಾಗ ಎ ಮತ್ತು ಆ್ಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದ ವರ್ಡ್ ಎ ಆರ್ ಆ್ಯನ್ ಯೂಸ್ ಟು ರೆಫರ್ ಟು ಅ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ನಮಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಎ ಮತ್ತು ಆ್ಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. The indefinite article is used to refer to something for the first time, to refer to a particular member of a group or class. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಎ ಮತ್ತು ಆ್ಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಆ್ಯನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಇ ಬಂದು ವಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆ್ಯನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಅ ಕಾರ್, ಅ ಟೀಚರ್, ಆ್ಯನ್ ಆನಿಯನ್, ಆ್ಯನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಅ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿರೋದೆ ಅದು ಯು, ವೈ ಒ ಯು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ್ಯನ್ ಅವರ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಬಂದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅ ಎ ಯು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯನ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆ್ಯನ್ ಎಮ್ ಎ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಮ್ ಇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆ್ಯನ್ ಎಮ್ ಎ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಯೂಸ್ ಎ ಆರ್ ಆ್ಯನ್ ವಿತ್ ಕೌಂಟೇಬಲ್ ನೌನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಎ ಅಥವಾ ಆ್ಯನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆ್ಯನ್ ಅಂಬ್ರಲ್ಲಾ, ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಪಲ್, ಅ ಬಸ್. ವಿ ಯೂಸ್ ಎ ಆರ್ ಆ್ಯನ್ ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ಅ ನೌನ್ ಪ್ರೇಸ್. ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಅಂದರೆ ಅವಳು ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಮಗೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಬಂದು ವಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಐ ಸಾ ಅ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯೂಟ್ ಡಾಗ್. ಮೈ ಸನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ ಆ್ಯನ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಐ ವಾಚ್ಡ್ ಅ ಮೂವಿ. I need a phone. See here, not a specific phone, any phone, but I need a phone. I want to buy a car. ನಾನೊಂದು ಕಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರು ಅಂತ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬೈ ಅ ಕಾರ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಟ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಐ ವಾಂಟ್. ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಗರ್. ಐ ಏಟ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಪಲ್. ರಾಜನ್ ಈಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್. ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಜಾಬ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಎ ಅಥವಾ ಆ್ಯನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಶಿ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ವಾವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಇಯರ್. ಶಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್. An is used with abbreviations beginning with the letter that have vowel sound. His brother was an MP. Your sound is M. She is an NRI. Here the pronunciation is N is consonant, but pronunciation ಏನು ಬರ್ತಿದೆ, ಎನ್ ಇ ಎನ್. ಎನ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. He got an X-ray report. A X-ray report. Again X is consonant, but the sound. So English depend upon sounds. We use a and with the noun to express a quantity, units of price, speed, ratio, weight, etc.
I need a dozen bananas. I need to buy a couple of books. This car gives 18 km per liter. I can run a kilometer in just 10 minutes. So now we'll see definite article the. The is a definite article. We use the definite article in front of a noun when the listener or reader knows exactly what we are referring to. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ದ ಆ್ಯಪಲ್ ಈಸ್ ಸ್ವೀಟ್. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆ್ಯಪಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಆ್ಯಪಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಹೇಗಿದೆ, ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಂಗೆ ಆ ಆ್ಯಪಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ದ ಆ್ಯಪಲ್ ಈಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. We can use the before any common noun. He threw the ball into the river. ಅವನು ಬಾಲ್ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಯಾವ ಬಾಲು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದ ಮದರ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್. ಸೊ ಚೈಲ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಗು ನಾವು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ. ಈಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಡಾಗ್. ದ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ರೆಫರ್ ಟು ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ ಯುನಿಕ್. The sun, it's only one. The moon, the sky, the universe, the world, the government, the police, the internet, etc. The stars shine in the sky. Only one star and one sky. So we are using the. Alva, ಒಂದೇ ಸ್ಟಾರ್ is the stars. I mean, unique ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. So not one star, but that is unique. So we are using the. The sun rises in the east. The sky is blue. The earth revolves around the sun. Rahul has travelled all over the world. Almost everybody uses the internet today. The is used to refer to the parts of the body. The left lung of Raman is infected. Alva ya lung anta gottide? The left lung. Smoking is harmful for the lungs. He caught him by the neck. The heart pumps blood into the body. The lungs transfer oxygen into the blood. The blood carries oxygen to all parts of the body. The definite article is used before dates or periods of time, but not the years. ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಯರ್ಸ್ ಮುಂದೆ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ದ 1980s, ಇನ್ ದ 1980 ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ನಾಟ್ ಇನ್ 1980s. In the 21st century, your article the ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾಟ್ ಇನ್ 20th century. ಇನ್ 2003 ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಇನ್ ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ ಮೇ, ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಮೇ. ಆನ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ, ನಾಟ್ ಆನ್ ದ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ. ಅಟ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಅಟ್ ದ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. The is used before the names of seas, rivers, deserts, mountains, and the name of large public buildings. The ship crossed the Pacific Ocean. ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ಡೆಸರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್. Delhi stands on the banks of the river Yamuna. Yamuna is the river. So in front of the river we are using the article the. The Sahara is a famous desert. We visited the Taj Mahal. Only one Taj Mahal is there. So, with some words referring to nature or the environmental generally, the countryside, the town, the mountains, the seaside, the beach, the weather. My son enjoys spending time in the beach. So, I am using here the. With some objects of common experience. The park, the phone, the newspaper, the shower, the toilet, the radio, the internet, the media, the press, the movies. I met an interesting man at the park. Yeah, I'm in the park, but I met that man. He was a very interesting man. Did you read the newspaper this morning? Ee morning in newspaper odda? I don't listen to the radio. Pooja is at the movies with her friends. In some time expression, the morning, the afternoon, the evening, the day before yesterday, the summer, the winter. So we love to go swimming in the summer. Do not use the before
Things in general. You don't need an article when you talk about things in general. ಜನರಲ್ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಐ ಲವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ಜನರಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಥರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಲವ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಸೊ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್, ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಕಂಪ್ನೀಸ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಾನ್ವಿ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಅ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಫಾರ್ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ಟು ಅ ಮದರ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ನೆಕ್ಲೆಸ್ನ ಅವಳ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಸಿಟೀಸ್, ಟೌನ್ಸ್, ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಲಿವ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. I use Twitter and Facebook every day, means companies this is. Bill Gates founded Microsoft. She goes to Oxford University. However, if the names of the university begin with the university, then you must use the. He has master degree from University of Mysore, like that. Now languages. In front of languages, we will not use the article. I am studying French. I speak English. In front of places, location, street, we will not use any articles. Okay, I left my book at home. Here also, I didn't use any article, will not use any article. Did you go to school today? Sports. In front of sports also will not use any article. I play football every day after school. She does yoga every morning. Do use the before. Places where you do need to use an article. I need to go to the bank. ಅಂದರೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಮೂವಿ. ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ದಿಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದ ಹಾಟೆಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್. Okay, with the superlative degree, we use the article the. Okay, thank you for watching. Please share and subscribe our channel.